Tú thay mặt đại diện của HLS ha, đã đồng hành cùng với SAP trong việc quảng bá và đồng thời là tổ chức sự kiện này. So give it up for Tú and HLS Club mọi người. Ok, một vài phần formal mà kiểu mình cũng khá là muốn đi nhanh qua ha. Where is my clicker? There you go. Rồi, chào mừng các bạn sinh viên. Thì oh, do you want me to use English? Okay, sure. So, hello everyone. I'm Tuan from SAP. I'm currently a UA program manager for the SAP University Alliances program. I'm currently stationing in Ho Chi Minh City at our newly opened SAP Labs in Ho Chi Minh. So that's a little bit about me. So honestly, what the heck is SAP, right? How do you actually pronounce it? Is it SAP, SAP, or SAP, or whatever? So there's a little video introductions about who we are and what we actually do to contribute to whatever is now happening in the world, all the chaos and all the products that you're now using. Hey, so here's a short clip. Có nghe không? All right, we may have a little bit of technical issues, so please, we'll hold for a moment. Device is ready to pair. Bluetooth device is ready to pair. So we're going to use that one. Have you? You've ever heard of? So here's a little bit of introductions about SAP. Actually, I'm going to use both English and Vietnamese at this time because, yeah, I feel like I'm not really good at both languages. So let me just try to unflex a little bit. Okay, vậy thì đầu tiên là một lần nữa chào mừng tất các bạn tới một cái workshop mà title nó nghe rất là cringe ha. Mở data và bắt insights của Business Builders. Thì ở đây là một cái phần giới thiệu sơ khởi về SAP, doanh nghiệp một doanh nghiệp phần mềm mà chuyên về gọi là
gọi là gì nhỉ? Quản lý các nghiệp vụ về doanh nghiệp. Mình hay gọi tắt một cái term là ERP, là Enterprise Resource Products. Yeah. Thì đây là một vài những cái khách hàng hay là một vài thông tin nổi trội về SAP ha. Thì SAP phục vụ cho 97 trên 100 những doanh nghiệp mà gọi là bền vững và xanh nhất thế giới, và chiếm đến 84% tổng sản lượng thương mại toàn cầu thế giới. Tất cả những cái sản phẩm mà có thể bạn đang rờ ngay trong tay, ngay cả cái bàn ở đây của Hòa Phát cũng là sản phẩm được gọi là gì nhỉ, thông qua cái hệ thống thương mại của SAP luôn. Đó, 88% các cơ sở sản xuất bánh ngọt cũng đều có doanh thu được generate từ hệ thống của SAP. Những cái hàng của SAP là những cái hàng rất là lớn thuộc trong top 5. 98% của doanh nghiệp nằm trong mã chứng khoán SAP 500 ha. 93% các doanh nghiệp đang sử dụng các doanh nghiệp sản xuất xe hơi cũng đang sử dụng hệ thống của SAP để vận hành hàng ngày. Hoặc là 92% các doanh nghiệp liên quan tới thiết bị sức khỏe cũng đang sử dụng SAP. So basically, SAP operates at some of the most like highly profile companies in the world, as you can see right here, and it's pretty much very clear about how powerful we are. A brand that you rarely actually can see in real life because it's mostly operating in the business operations every day, in the companies themselves. All clear? So imagine every Unilever products that you've ever used, your shampoo, your hand sanitizer, or your dishwashers, or your Mercedes that you fancy every day and you see on the streets. You know, those Sephora makeups that you put on your face. Of course, the laptops that you're now using, those are all being operated, maintained on SAP system. Các bạn cứ tưởng tượng là tất cả những cái gì mà các bạn đang rờ hàng ngày vào trong cuộc sống của chúng ta đó. Ví dụ như cái laptop các bạn đang xài này, cái makeup từ Sephora hay từ I don't know. Thật ra là có một doanh nghiệp ở tầng 24 của cũng chung tòa nhà với SAP, cũng doanh nghiệp khá là local của Pháp, đây là L'Oreal, cũng sử dụng SAP trong hệ thống vận hành của họ. Và tất cả những cái sản phẩm FMCG, mặt hàng sản xuất tiêu dùng nhanh mà các bạn hay xài cũng được sử dụng, cũng được phân phối dựa vào hệ thống của SAP. Okay. About our portfolio in Vietnam, as you can see, there are plenty of sectors that SAP touches base on. So you can see lots of our retail friends, including the big ones from Central Group like Big C, or our Japanese friends at Aeon, actually utilize SAP systems to manage their inventory. And also we are involved quite a lot in consumer products, especially probably we can start with some pretty familiar names like Unilever or Nestle. In fact, Nestle actually just recently moved to a more modern ERP system called S4HANA, SAP S4HANA Cloud. Please, brand team, don't curse me on that. Yeah, and also some local Vietnamese big brands like TH True Milk, True Happiness, and Tân Hiệp Phát Group are also using SAP system to distribute their products. And of course, we have our presence in the infrastructures, in real estate, and in banking system. We have BP Bank, the folk that actually brought G-Dragons to Vietnam just a few weeks ago. It's a pretty big flex. And, of course, we have a big presence in manufacturing as well. Vì vậy nên là sự hiện diện của SAP mặc dù là nó khá là vô hình trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên thì what I can say là tất cả những cái gì mà các bạn đang rò hay các bạn có thể cảm thấy được trong cuộc sống hiện tại nhiều khi là được sản xuất phân phối dựa trên phần mềm của SAP hàng ngày ha. Thì cái sự hiện diện của SAP tại Việt Nam gồm cũng khá là nhiều những cái local và international brand mà các bạn đã từng nghe qua, từng gọi là biết tới hoặc là từng nhìn thấy ha. Ví dụ như các bạn đi siêu thị, các bạn thấy những kệ hàng được chất đầy sản phẩm mà hàng tiêu dùng nhanh. Ở Big C hay ở Aeon đều được quản lý kho hàng dựa trên nền tảng của SAP. Ví dụ như những cái transaction mà các bạn sử dụng khi mà đi chuyển tiền trong tài khoản, ví dụ các bạn nào xài VP Bank thì cũng sẽ thông qua hệ thống của SAP để quản lý. Đồng thời là những cái doanh nghiệp khác như trong ngành dịch vụ, Vietnam Airlines cũng những cái suất ăn mà các bạn có trên máy bay cũng sẽ được kiểm soát bởi SAP. Yeah, so underlying operations của những cái tập đoàn hay những cái công ty hay những cái brand mà các bạn biết tới
of course, SAP đều sẽ chạm tay vào. Pretty powerful, pretty cool. Nhưng mà besides that, so who actually brought SAP to, these corporates? We actually have a pretty diverse ecosystems. We call them our partners to implement SAP solutions to these large companies so that they can work more effectively, they can operate more efficiently, and also have some pretty cool terms to attach to their brand name, which is what we call digital transformation. Nên là những cái doanh nghiệp nào mà cần phải sử dụng SAP thì đều sẽ thông qua những cái hệ thống đối tác rất là lớn của SAP. Thường ở Việt Nam thì mình sẽ có một cái term nó Việt Nam hóa đi lại ha, thì nó sẽ gọi là hệ sinh thái đối tác. Thì những đối tác này bao gồm những cái doanh nghiệp mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó sẽ khá là lớn như Google Cloud hay là Ernst Young, EY, hay là tất cả những cái Big Four lớn nhất mà các bạn thấy ở đây đó. Ernst Young, Deloitte, KPMG, and what's the last one? Oh yeah, PwC. They're all here. They're all our friends, our partners. We love each other a lot, including some of the most well-known IT company like Atos from France and Capgemini, which is also from France. DXC Technology, it's also our great partners all the way from the Australian region. Okay. And that's a little bit of introductions about what SAP is and why we're here, because we want to know more about a specific term called data analytics, because this is what we're going to focus mostly about during our workshop. I'm going to look at the comment sections a little bit to see if everyone is still doing okay over there. Oh, I guess there's no comments. Okay, let me just continue with my monologue. So what is data analytics? The definition here. Device is ready to pair. Oh, really? Can everyone hear me now? Clearer? Okay. So data analytics. The definitions in English, sorry, I actually tried to make this as least ChatGPT-ish as possible. So I'll try to code switch this to English probably for just a little bit so that our friends can all understand. So data analytics, the process, it's all about collecting, processing, filtering, cleaning, and analyzing the clean data so that they can figure out, the trends and also some observations and also some odds, so that you can figure out what's the next thing is all about. What's the hypothesis that leads to the next thing? And what are the key findings that you can find from the key data? So that is data analytics. I think the clicker doesn't work. Ok, chuyển lại về tiếng Việt ha. Thì cái định nghĩa của data analytics nó có nghĩa là cái quá trình mà các bạn thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu nhằm phát hiện ra những cái xu hướng và trả lời những cái câu hỏi hay là giả thuyết liên quan tới bất kỳ những cái thuyết nào mà bạn có thể nghĩ ra. Thường thì trong cái phần mà gọi là khi mà mình xử lý những cái inquiry trong doanh nghiệp ấy, thì mình sẽ gọi nó một cái hypothesis, cái giả thuyết. Các bạn sẽ thường là nhìn vào data và thử nghĩ ra những cái giả thuyết đó là như thế nào. Nó sẽ nhìn vào data để trả lời xem thử cái giả thuyết đó là đúng hay chưa. Nó cũng sẽ khá là theo đúng ý định cái hàn lâm mà mọi người thường hay dùng để làm luận án tốt nghiệp. Thì data analytics cũng sẽ khá là tương đồng như vậy. Okay, so what's the next thing? Tóm lại là cái quy trình ở đây là cái gì? Các bạn sẽ đi tìm kho báu, bởi vì các bạn đang tìm hiểu một vấn đề gì đó ha. You look into a specific issue, so you look into a large pile of data, but beforehand you gotta clean out all the trash. You gotta make sure that shits don't happen, or you don't have any craps within your data. Yeah, and then you have to do countless steps to make sure your data is clean so that you can work on it and figure out what the insights are from your from your data sets. Yeah, and in other words, in business it's called đi kéo số. Yeah, thường là kiểu mọi người mà muốn đi tìm một cái giả thuyết gì đó thì mọi người sẽ đi kéo số để nhìn vào đó. Thường là đó là cái ngôn ngữ mà
tư bản mọi người hay sử dụng. So, một cái ví dụ ở đây mà anh sẽ muốn sử dụng á, thì nó sẽ khá là gọi là gì nhỉ? Gần gũi hơn đối với các bạn trẻ. Đó là thường là anh nghĩ là vào anh không có get được cái cảm xúc của các bạn bởi vì anh dùng Apple Music. Tuy nhiên thì hàng năm thì các bạn ai cũng rất là hype khi mà mở Spotify mình ra và xem thử cái xu hướng nghe nhạc của mình nó là như thế nào. So we have Spotify Wrapped as an example. Every year at the end of the year, everyone's so excited. It's like Christmas season. You open Spotify, you try to find out how, let's say, basic or how cool your music taste is, right? So what Spotify Wrapped and their data scientist team usually do is that they look into your behaviors of listening to music and they create some very cool visuals, or usually I think these are badly designed graphics to actually let their users know that, oh yeah, they have a great taste in listening to music. Things like that. Let's turn that off. Okay. So when it comes to that, then we get to the data visualization problem. It means turning very complex data that you just found out and turning them into beautiful graphs. Yeah, that's it. That's the very basic things. If you want to look into the academian world, then it means transforming complex data into visually engaged graphics like graphs and probably like some other graphical formats so that they can guide the viewers to understand what actually happened behind the data sets. Bởi vì cái việc đó sau khi mà các bạn kiểu đào qua được 749 step rồi á, thì nó sẽ tới cái việc là các bạn of course lấy chạc. Thường nó là như vậy. Và trong vài cái fancier terms mình hay dùng đó là cầm kỳ thi họa, là dùng số hay là búa số hay là nét họa data. Thường là những cái công việc đó mà những cái bạn mà sau này mà làm trở thành chuyên viên tư vấn á, thì người ta hay gọi là đi bán chạc cho các sếp, bán dữ liệu đó, không phải bán dữ liệu mà là bán insight để cho các sếp lớn thì họ có thể buy in và tin rằng là you're actually doing something, you actually do your shits. Yeah. So another steps that Spotify Wrapped continue to do is that it's going to try to visualize whatever you've been listening to throughout the years into beautiful graphics. And how do they actually demonstrated that you're like the top fans of Taylor Swift or BTS or Sơn Tùng MCP, ITS is a famous name. And yeah, they try to tell you that you're in the top 0.1% of that specific artist's listeners. And that becomes something that people are very proud of to share on their social media. Oh, yeah. Another way to visualize what I want to say is with the graphics on the right side. So, and then we come to the last steps, usually, in what we try to persuade our managers that we actually do our jobs and that we are worthy of our highly paid salary but overworked title. So the last step is data storytelling. It means you're trying to tell a coherent narrative based on the kind of data that you collected and you try to visualize. So it means that based on Netflix, Siegel, and here, it means you try to visualize and try to tell a story behind all the analysis that you've done. Actually don't really like the symphony that the speaker actually created. And then you created all the reports, all the things that capitalism tries to force you to do. And you tell the story so that your managers actually believes in. Cái việc cuối cùng, cái việc mà phân tích những cái dữ liệu hay là những cái biểu đồ mà các bạn đã làm ra, thì sau đó các bạn sẽ sâu chuỗi nó trở thành cái câu chuyện. Thường là các bạn sẽ associate nó thông qua những cái học phân tích về định lượng hay định tính những cái data mà đã thu thập được, và sau đó là sẽ kể hết mọi chuyện, sâu chuỗi mọi thứ đó và bắt đầu kể chuyện dựa trên thời gian diễn ra, và từ đó có thể dẫn ra được những cái insight như thế nào trên cái data về định tính hay định lượng.
Đến point này thì các bạn có hiểu không ạ? All get it? Good. At least in the room, if you understand, please give a thumbs up. As no one understands. Okay. So what does that mean? It means you're presenting the data. The bán slide, or you're trying to sell the decks to all the corporate executives. You start to sell the deck. You become a symphony choir of consulting. Đi làm dàn đồng ca consulting, which is what I used to do. Or you try to sing to the ears of your bosses. Đi rót mật vào tai sếp. So another way of visualizing that, I'm going to try to bring Spotify Wrapped once again so that at least I feel I'm related. So how awesome or how cool your taste of music looks like, or how awfully weird it is. So once upon a time, there is a boy who really liked to listen to indie musics. In the names of Vietnamese artists, they are not Vũ or Chili's. And he opened up his Spotify Wrapped account and he found that his taste of music is very unique and it's only similar to 97% of the Vietnamese populations. And what they call that taste of music is performative male taste of music. Như các bạn cũng khá là kiểu hiểu rồi ha. Nghĩa là cái việc mà các bạn kể một cái câu chuyện bằng dữ liệu là các bạn đã đúc kết ra được tất cả những cái data point đó, đúc kết ra tất cả những cái đống chart mà các bạn vẽ. Sau đó là kể một cái câu chuyện đằng sau nó. Thì ví dụ ở đây nó đơn giản hơn là bạn nghe nhạc. Ví dụ như bạn là một anh performative male lead A và bạn nghe rất là nhiều nhạc indie, là sẽ Ngọt, Vũ hay là Thắng or Chili's, và bạn rất là tự hào là cái gu đó của bạn nó giống với 97% performative male nghe indie music còn lại. So that's basically how you tell the story at the end on, what your data tells you. Okay, let me just check a little bit online to see if everyone understands. I guess everyone does. Okay. And now the next one. Why businesses need youths who understand how to understand the data. For this part, I think I'm going to start with Vietnamese first. Okay, vậy thì một cái nền kinh tế hiện đại á, thì sẽ phụ thuộc rất là lớn vào dữ liệu. Thực tế ra thì 2 năm trở lại đây thì những cái nguồn dữ liệu mà được tạo ra bởi ngay cả AI tạo sinh thì nó đã chiếm tới hơn 80% cái lượng dữ liệu mà thế giới đã tạo ra rồi. Vì vậy nên là cái việc mà các bạn trở thành những chuyên viên phân tích dữ liệu để hiểu rất rõ dữ liệu đang nói gì về hoạt động doanh nghiệp á, thì nó sẽ giúp cho các bạn khai thác được cái giá trị dữ liệu đó mang lại để có thể tối ưu hóa được cái hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời có thể giảm chi phí và nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các bạn đối với những cái ứng viên khác trên thị trường lao động. Cái việc mà các bạn có thể cái việc các bạn có thể vẽ được biểu đồ hay là gọi là visualize được cái data mà các bạn tạo ra thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn truyền đạt được thông tin một cách trực quan và đồng thời là nhanh chóng hơn, giúp cho các kiểu những người mà rất là bận rộn họ hiểu được cái hoạt động của doanh nghiệp nó đang diễn ra như thế nào để họ có thể có những bước tiếp theo. Thì những cái người mà kiểu C-level như vậy á, rất là appreciative, rất là muốn những bạn mà biết cách kể những câu chuyện nó rất phức tạp đơn giản hóa nó để họ có thể ra quyết định. Thì đó cũng là một cái kỹ năng mà các nhà tuyển dụng cảm thấy rất quan trọng đối với cái thế hệ trẻ sắp tới. Và cái kỹ năng mà các bạn có thể kể chuyện thông qua dữ liệu á, nó cũng sẽ giúp cho thuyết phục được các bên liên quan đặt dữ liệu vào một cái ngữ cảnh thực tế để thật sự là kể được cái câu chuyện ngoài thị trường kia, cái insight thật sự nó là như thế này, và liệu rằng mình có đang thiếu sót điều gì không để có thể cải thiện được cái tình hình của mình đó. Thì việc mà các bạn có thể trình bày một cách trực quan, trình bày qua cái việc kể cái câu chuyện của dữ liệu, nó sẽ giúp cho các lãnh đạo và cái khách hàng mà các bạn sau này là làm việc được trong giới tư bản sẽ rất là appreciate những công việc bạn làm, cái cơ hội mà các bạn cái cơ hội mà các bạn có thể tiến sâu hơn ở trong business world nó sẽ rộng mở hơn. So what does that mean? If
you get to nail all the three skills that I've just mentioned. So first, data analysis skills can help businesses to actually utilize their sources of data to understand the core insights and the problems behind their operations so that they can optimize and also improve the efficiency of their work. Another point is on data visualizations. If you can simplify the stories and simplify all the data points into like one singular graph or for multiple data points, but then you make it so simple that even the 5-year-old kid can understand. And that is very appreciated for very busy C-level executives who sometimes they can behave like a 5-year-old as well. Yep. And for data storytelling, it's also very crucial that you have the persuasive narrative that can tell the C-levels or the managing levels that this is and that these are what the insights are, and these are what behind like your low sales or your stuck in your supply chain, and these are the steps that you can do to resolve the issues. If you can have the specific skill sets based on the two previous skills that I've just mentioned, then you really can actually step further and also thrive in the ever challenging business world that we're currently in. Basically, businesses need all these three skills so that they can transform the data into actionable insights and knowledge so that they can operate better and also to, of course, make their shareholders richer, as the memes usually say. So I think this is quite quick. We're actually get to the playing stage. So SAP Analytics Cloud. It's actually quite a simple way to put it. It's actually a platform for you to visualize the data and also to let you actually prior to that it can be used for you to collect the data, clean the data sets, and then you can start to analyze the data based on the available graphs or any kind of graphics that SAC can provide you. So it's a tool that lets you independently discover what the data sets are, what the odds and all the opportunities behind them, and then you can actually access it pretty easily using all the tools and based on its SAP Fiori interface. Another thing that you can do is you can try to utilize all the data sets that you collected and you put in SAC and then you put them into a coherent narrative. So you work on each part based on the hypotheses that you form, and you try to tackle them one by one. So you can have like a story overlay mode and try to graph out what the business stories that you want to try to tell and persuade. I think I'll move over here. And then you get to actually save all the insights that maybe I can grab it. Oh, you can actually use it. Okay, and then you can actually save all these kind of stories and insights. You can share it with your colleagues and export it quite easily. And then you can run it and share it with all your data to maybe other third parties so that they can try to look and also provide like further solutions. Honestly, like, yeah, I think I have to extend this close. Honestly, the ease of use is so-so. It's actually data analytics. It's pretty complicated field, but once you try to get a grasp of it, then you'll get a hang of it, and you actually get used to using the tools. Ok, so bây giờ anh sẽ không chia động từ nữa mà quay lại cái slide này ha. Thì SAP Analytics Cloud hay mọi người hay thường gọi là SAC á, thì nó là một cái công cụ để các bạn có thể, một là truy xuất, hai là lọc dữ liệu, và ba bắt đầu phân tích dữ liệu, bốn là trực quan hóa dữ liệu. Đúng rồi, cho nó là trực quan hóa. Và cái thứ năm là kể chuyện thông qua dữ liệu mà bạn đã thu thập được qua SAP Analytics Cloud hay SAC, thì nó sẽ giúp cho bạn khám phá được cái dữ liệu mà các bạn đào ra ở bất kỳ những cái nguồn dữ liệu của công ty, có thể là từ SQL, có thể là từ những cái
form định lượng hay định tính mà các bạn thu thập được từ những nền tảng như Qualtrics hay Google Form. Đó, thì từ việc đó thì các bạn có thể tải nhìn vào dữ liệu visual, gọi là nhìn vào những cái insights mà các bạn có thể thấy được từ những cái công cụ trực quan đó, có thể vẽ biểu đồ, có thể tạo ra được một cái câu chuyện mà mình có thể kể cho hoặc là lãnh đạo hoặc là cho một cái bản report sau này. Thì cái mức độ dài của nó thì nó cũng tuy nhiên đó thì cái việc mà các bạn phân tích dữ liệu thực ra là cái stage đó nó cũng đã khá là advanced rồi, cho nên là cái việc mà các bạn có thể hiểu được là cái tool đó nó hoạt động như thế nào, hoặc là các bạn có thể làm gì với cái tool, hoặc là những cái bước mà các bạn dùng để có thể truy cập và đào được cái dữ liệu, nó cũng khá là advanced. Và khi mà các bạn đã nắm được những cái bước gọi là cũng khá là advanced đó rồi á, thì các bạn cũng sẽ làm việc tốt hơn và hiểu được hơn cái trường dữ liệu như thế nào. Ok, thì đó, mức độ dễ xài nó cũng thôi, nó không khó cũng không dễ, nhưng nếu mà làm quen được thì sẽ right. Ok, một cái nữa là cái này là gì nhỉ, ra vẻ. Cái này cái gì nó sẽ màu sắc hơn so với tất cả những cái số mã mà trong bảng tính Excel hay dashboard. Thì phần dashboards and visualizations nó cũng là một cái điểm mạnh của SAP Analytics Cloud. Bạn có thể nhìn vào một cái thư viện biểu đồ rất là phong phú, các bạn có thể mapping trên vị trí địa lý, kinh độ, vĩ độ các kiểu luôn. Đó thì nhờ vào đó thì các bạn có thể trực quan hóa được những cái nguồn data hay hay là những cái nguồn dữ liệu thu thập được, rồi có thể tính được khá là linh hoạt những cái phép tính toán hay là tổng, hay là những cái phép mà aggregation hay là regression analysis mà các bạn muốn thể, thì nó đều có thể thể hiện được ở trên SAP Analytics Cloud. Và bạn cũng có thể dựa trên cái biểu đồ này truy xuất hoặc là làm việc và cộng tác cùng với những người khác trong công ty để có thể cùng nhau work on cái insight các bạn cần phải kể cho khách hàng. Đó. So basically, SAC also provide wide variety of libraries, graph that can let you tell the specific stories that you want to, also to let you guide to the kind of insights, the kind of stories that you want to tell your managers, your customers. And you can also choose various ways of measuring and also correlated analysis. And then you can also try to visualize that on SAC. So, to sum up, nó là cái công cụ các bạn làm màu, thật sự là nó có rất là nhiều màu nên anh phải làm vậy thôi chứ cũng không có ý nghĩa gì sâu xa. Những cái bước màu này nó chỉ là bước mà cherry on top, hay là những cái bước mà nó gọi là creme de la creme, cái bước gọi là để giúp cho một người sếp đang ở trong tâm trí của cậu bé 5 tuổi có thể dễ dàng nhìn và nói ok, đây là cái thứ mà đều chỉ cần em chắc một cái đó. Dạ, cái việc mà các bạn có thể đưa những cái nguồn dữ liệu nó rất là lớn, nó rất là nhiều, các bạn hợp hình condense lại nó trong một cái chart và kể cái câu chuyện xung quanh nó, là một cái thứ mà như anh nói rất là nhiều trong buổi hôm nay, rất cần thiết cho doanh nghiệp. Ok, và sau này hiện tại thì anh nghĩ dừng đến phần này thôi ha. Thì để anh xem thử là có bạn nào có bất kỳ câu hỏi nào không, có thể tăng cái sự tương tác của buổi hôm nay. Các bạn nào có bất kỳ câu hỏi không? Đầu tiên là trong khán mình thì có thể giơ tay. Anyone? Clear? Các bạn Bách Khoa có câu hỏi gì không nhỉ? Okay. Let me see if the chat box actually have any questions. Khả năng cao dữ liệu real time và kết nối với các hệ thống outsource các AI integrated SAP, SAC như thế nào ạ? Thì cái này á, thì các bạn sẽ có thể học nhiều hơn trên một cái tool khác mà SAP có thể cung cấp cho các bạn sinh viên, nó gọi là SAP Learning Hub. Thì dựa vào những cái kiến thức mà các bạn có thể học được trên đó, thì các bạn sẽ biết cách để liên kết những cái nguồn dữ liệu từ phía bên ngoài
dù là SAP hay non-SAP, và trong SAP Analytics Cloud đã bắt đầu ký cào giới thiệu ha. So Lan Phương ơi, you get that point? I hope that you do. Okay. So in terms of like the advanced part, okay. So another one for SAP SAC. What kind of advantages that SAC has compared to tools like Power BI? Well, SAP Analytics Cloud integrate very well with SAP solutions, and according to the data and according to the previous findings that we just shown, SAP actually occupies very large quantities of businesses operating and also maintaining their data on their SAP system. So that means that we get the hangs of not like controlling the data, but actually understanding the data very deeply, the businesses, and that gives us an edge of providing like more insightful, I would say, narrative to understand the business's stories. And the fact that it can actually connect to multiple sources of data, from your SQL database to the other cloud platforms like Azure and also AWS can also help to bring an edge out of SAP Analytics Cloud. Cái việc mà kiểu SAP ngoài việc là hỗ trợ rất là nhiều cái nền tảng thứ ba về đám mây hay là những cái nền tảng về phân tích thông tin như là Microsoft Azure hay là AWS, thì SAP ngoài cái việc mà nó được hỗ trợ và được sử dụng ở rất là nhiều doanh nghiệp trên thế giới và được nhúng khá là sâu vào trong cái hoạt động của doanh nghiệp, cũng sẽ khiến cho SAP Analytics Cloud trở nên dễ dùng hơn. Không phải là dễ dùng hơn mà là gọi là hiểu được rõ hơn về cái nguồn dữ liệu mà doanh nghiệp đang sử dụng. Đồng thời đó, nó cũng sẽ tích hợp được khá là tốt đối với những cái nguồn tài liệu mà anh nghĩ là nếu mà các bạn mà ở cái khối học thuật đó, sẽ biết cái tool tên là Qualtrics khá là rõ ha. Thì Qualtrics nó là một cái very standardized tool, các bạn dùng để có thể phân tích dữ liệu về định tính và cả định lượng mà nó theo một cái chuẩn rất là khoa học để các bạn có thể nghĩ ra được insight. Thì Qualtrics được tích hợp rất tốt vào trong SAC. Thì cái việc mà các bạn có thể không cần phải trích ra một cái file CSV và các bạn upload ngược lại lên trên SAC, nó là một cái bước mà nó khiến cho cái công việc các bạn phân tích dữ liệu nó trở nên dễ dàng hơn. Cái này thì nó sẽ cắt đi được một cái bước là mình clean data, bởi vì cái clean data các bạn khi mà làm ở trong SAC á, thì các bạn cũng có thể làm được. Và trước khi các bạn import data vào trong Power BI thì đầu tiên là các bạn phải làm một bước là phải đi lọc lại data ở trên Excel, đúng không? Và sau đó các bạn lại phải xuất ngược lại một file CSV khác và upload ngược lại lên Power BI để visualize. Thì khi mà các bạn làm trên những cái định lượng mà định tính mà cần phải clean rất nhiều á, thì và dùng những cái nền tảng mà nó mang tính collect gọi là gì nhỉ, đi thu hoạch dữ liệu và chất lượng cao như là Qualtrics, thì cái việc mà các bạn clean data ngay từ trong SAC nó trở nên dễ dàng hơn và cái việc mà bạn sử dụng hai công cụ cùng một lúc là Excel và Power BI. So another advantage of SAC is that it integrates really well with Qualtrics, which is a standardized questionnaire platform, and you can actually clean the data straight away in SAC without having to, exporting the CSV file and cleaning it one by one line by one line, and then you re-export and then you re-upload it back to Power BI to visualize your data. So I think that is a very powerful way and also a very optimizing way to work with the data using SAC, not which is Power BI. Okay, Quang Minh has his answer provided. Anyone else? Okay, I think everyone gets that, right?
we can move on to the next part. So another crucial part that we try to make data analytics a little bit easier for you to understand is through our partnership with an institute called HEC Montreal. It is actually one of the top business schools in the world that is located in Montreal. And SAP University Alliances, working along with HEC Montreal, we created a platform for both lecturers and students to actually get a hang of data analytics, data visualizations, and data storytelling. And it is called Business Builders. So what Business Builders is all about? We have a short clip. It's mostly for promotional reason, but I think it's going to give you a glimpse of what Business Builders is all about. Okay. What do we have to switch back to the computer's audio to work with this one? Yes. Yeah. Okay. We need to play this video. Please wait for a moment. That is a pretty interesting video of what Business Builders is all about. So Business Builders basically create a platform so that you can understand the real business scenarios and how you can see the business world actually utilize the data to create easy to understand dashboards so that you can tackle the business issues right away. So you can actually get the insights based on the data and based on the dashboard that's created within the provided versions of Business Builders. And that will help you to actually improve your critical thinking skills and also decision-making skills, which are the two important aspects that businesses actually look into when they read through CVs. Ok, thì Business Builders đơn giản nó là một cái nền tảng trò chơi tương tác giữa các giảng viên đại học và đồng thời là các bạn sinh viên. Thì cái nền tảng này cung cấp cho cho các bạn cái nhìn nó trực quan hơn về cách mà doanh nghiệp vận hành dựa trên những cái nguồn dữ liệu mà họ có được. Và với những cái nguồn dữ liệu mà họ có được đó thì họ sẽ ra được những cái insight gì. Hay là việc là mình sẽ phải kiểu nhìn và rất là nhiều những cái hàng Excel và vẽ chart. Thì lần này thì nó sẽ mang tính trực quan hơn và các bạn có sẵn một cái nguồn tài liệu để các bạn có thể nhìn và hiểu được là cái nội dung mà mình đang cần phải hiểu và cần phải tackle là gì. Thì đây là một cái nền tảng hoàn toàn miễn phí và được chạy trên đám mây. Thế là tất cả mọi thứ là nó không có còn là on-premise, thì nó rất là phù hợp với những cái xu thế hiện tại của doanh nghiệp. Có nghĩa là tất cả những dữ liệu mà họ lưu thì sẽ đều ở trên đám mây, rất là secure, nhưng mà cũng sẽ dễ dàng là accessible ở khắp mọi nơi, không có cần phải kiểu ngồi một chỗ phải đợi data nó load. Đó
thì cái này nó sẽ được ứng dụng trong cả việc giảng dạy trên toàn cầu và đồng thời giúp cho các em học sinh có thể học và hiểu được cái cách mà mình gọi là sử dụng dữ liệu trong doanh nghiệp. Thì cái thứ hai là những cái kịch bản mà được mô phỏng trên dữ liệu là nó đều có thật. Tuy nhiên thì chắc chắn là những cái trường mà nó rất là sensitive như là khách hàng hoặc là tên thì nó đều đã được mã hóa và nó sẽ được gọi là gì falsify, không phải là falsify mà là sẽ được gọi là giả lập lại so với một cái môi trường thật để tạo cho các bạn sinh viên cái cảm giác gọi là mình thật sự là đang tương tác với một cái nguồn dữ liệu thật để các bạn học và hiểu. Đồng thời là đây là một cái nền tảng rất là dễ học và dễ triển khai trong lớp học. Nên các bạn chỉ cần giảng viên đã có tài khoản The Business Builders của HEC Montreal và giảng viên có email của các bạn có thể gửi ra thông tin đăng ký và đồng thời là gửi ra thông tin để các bạn có thể theo dõi được cái tiến độ học hành của mình, đồng thời là xem được về cái mức độ cạnh tranh và mức độ hiểu thông tin của mình so với các bạn khác trên lớp là như thế nào. Thì cái này nó sẽ nhiều hơn về cái mảng giảng dạy cho các thầy cô ạ. Tuy nhiên thì nó cũng là một cái cách khá là hay để các bạn có thể hiểu hơn về cái tư duy dữ liệu, đồng thời là có thể cạnh tranh lẫn nhau để test thêm được cái sự hiểu biết và kiến thức của mình và sử dụng dashboard như thế này. So yeah, have I talked about the slides in English yet? Already? Okay. And we have 5 scenarios that HEC Montreal has gladly built for us. And they're based on the 5 core business processes that we usually do. The first one is to optimize your supply chain or supply chain resilience, which is the name of this specific scenario. The second one is international expansion, mở rộng thị trường quốc tế. Third one is sustainability portfolio, which is to look into the massive portfolios of companies to invest in and whether they actually complies with their ESG policies. Yeah, so it means looking into portfolio and see whether it's worthy of investing. The Maple Air is you look at the comprehensive supply chain processes and how you can optimize and make it a lot easier for profitable businesses. And the last one, which is the easiest one to utilize in class, is the agent, which goes through the sales process and looking into how you can retain the customers. Yep. Thì trong tất cả những cái môi trường hoặc là những cái tình huống kinh doanh như thế này á, thì cái tình huống mà nó dễ được áp dụng nhất trong lớp và dễ để cho các bạn sinh viên hiểu nhất, tình huống số 5 là làm sales cho các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, the agent đó, chuyên viên nghiệp vụ đó, thì nó sẽ giúp cho các bạn hiểu được những cái quy trình về sales, rồi cách hiểu về những cái dữ liệu làm sao để có thể thúc đẩy được cái doanh số. Đó cũng là một cái bước khởi đầu đơn giản nhất để nhập môn là Business 101, Business Process. Ok. So far mọi người có câu hỏi gì không ạ? Phần này. Ok. Vậy là 5 phút quảng cáo đã hết. Không biết là các bạn online có bất kỳ câu hỏi gì khác không? Ok, Ngọc Minh, để anh xem anh có unmute. Ok, anh có thể unmute rồi đó. Bật tiếng đúng không? Ok, vậy là bạn chỉ chạm tay nhầm thôi. It's fine. Nothing happened. False alarm, everyone. I guess that's the end of our 5 minutes promotions of what SAP and HEC Montreal have for our beloved students to experience what data analytics is all about. And so I think it comes to the most important part, which is how you can register for this game. So let's, I'll stop sharing.
And then we'll go through like a very comprehensive step of registering for business builders. Whoops, sensitive info. Go. No. Yeah, let's go. So everyone, let me just, okay, no, this is not the window that I want everyone to see. It's so embarrassing. Let's open Outlook. Okay, can everyone here raise their hands if they have received an email from HEC Montreal? Anyone? Okay, I see a few people, so I'm going to do this step so that everyone can practice with me on how to register for this game. Okay, that is a very embarrassing email that I sent out this morning. I'm going to resend the invitation to you. Oops, to your instructors account. You see me? Oh, echo. Oh, good now. Signed in. Okay, I'm going to go back to the group. Huh. Okay. Oh, finally. Send invitation to students. Hopefully it's sent. Okay, so I have a demo here that I sent to my phone. So everyone should now receive an email like this for a group named Business Builders HUST. So the first step that you're going to do is to create your own password that you use for Business Builders access. And then it's based on the email that you received and you used to register for this workshop. So let's create a password. Recommend everyone to actually use the private mode or the incognito mode on Google Chrome to access easily. So I'm going to click on this. Okay, the first thing, very info, very easy information. One thing. Password is, I think I've already created one here. HUST, but new. Yep, that's gonna be my password. And I'll paste it here, and then I'll confirm it once again. I accept the terms in the privacy policy because they're mandatory, and I create my account. Whoops, okay. That's embarrassing. Let's see if my phone still has it. Oh, yeah, it's just sent another one. I hope I've received it. I'm about to receive it. Oops.
everyone come to that step? Okay. What about our friends online? Got it? Cái đó cao mà này thì anh áp cái đó cao em vào trong người game mà. Được. Vâng. Yeah. Anh đợi tí xíu nha. All right, I'm going to paste my not very provocative password I created. Hopefully this time I'll get in. But this thing is no longer applied. I guess because I sent too many emails. So, yep, this one, which I just sent from my iPhone. I'll copy the links once again, and I will, this is so embarrassing. And I will open an incognito window, and I paste the link to create the passwords. And just key in my name, my last name. Not very embarrassing password is. It's right here. What? No. Oh, I think I haven't copied it. There. And I create my account. Your user data has been successfully saved. But that's not the only step. So you first register successfully with Business Builders, but then you need to go to Analytics Cloud, or SAP Analytics Cloud, or SAC, to create your account. Please follow the instructions in the email received. If necessary, please check your junk email. So you once again will have to look into your email inbox and see if you receive any notification from them. The thing I can see on my phone is embarrassment. Okay. And I will forward this to my corporate slave email. Hope that it gets here easily. Has everyone reached to this step? Yeah? Okay. I'm pretty confident that you'll do it a lot better than I do. Not yet. This is so awkward. I think the why you need to register with this because you need a dashboard within SAP Analytics Cloud so that you can play the game along with me. We're gonna have some pretty fun experiments with 15 questions. It should be very simple, but it will also let you see how you actually interact with the SAC environment and how you actually understand the data. Oh, it should be here. I mean, my phone has received it. Not yet, not yet, not yet. Yeah, can you please send me the email address once again so that I can include you in the email chain? Dạ anh ơi, em có thể gửi lại cho anh địa chỉ email để anh có thể include em luôn nha. Ooh, I think I haven't seen this one. All right, thank you. I hate the fact that I have to use this mic, I have to hold it and control my computer. It's pretty hard.
Actually, I'm going to go back to let's share the screen once again. Send invitations to the students. Ba, 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 ba. I need to include you in the group. Insert an email, list of students. Okay, Kai, thank you. Very proactive. I will include you in the email chain. And then I'll upload. I think I missed these emails. Notifications transmitted. You should check your email address right away, both Nhật Anh and Kai, so that you can practice along with us. Oh, finally, the notification sent from my iPhone. All right, and then let me just open this window very big. You'll receive an email from the server of HEC Montreal that you get access to SAP Analytics Cloud. And then you just click on the activate button. Since I've opened it in incognito mode, I'll copy the link. I'll move to the incognito windows on my screen. I'll paste it and see what the magic is all about. So it already fills in the necessary information like names, email, and then for your passwords, for the sake of your convenience, you can use the same password that you created for Business Builder's account with HEC Montreal. So just paste the same password. So I'll use the same one because I'm not embarrassing that. Click continue, and please, for the sake of God, don't copy my password or try to key in somewhere else. All right, thank you, Nhật Anh. Oh, you did it. Oh, Hoa, now it's your turn. Okay, let me put you in as well. A lot of job. Another student. Upload. So, Hoa, please check your email inbox, the same email address that you actually sent to me. Okay. I hope that that's enough for me for being silly. Once you get access to, oh, wow, is it still loading? I hope it's not an issue. Oh, thank you for registering and activating your account. See, successful. Once you got this one, just click continue. I'm gonna go around and see if everyone gets it correctly. Hold on. Awesome. Vô được SAC chưa? Đây. Không, đây này. Ồ, vậy là em phải tạo một cái tài khoản SEC nữa thì em mới vô được cái dashboard để mọi người tương tác cùng. Cái dashboard đó nó đang hiện ra như thế đó. Yeah. Really? Let me see. So let's give everyone around 10 minutes to actually go through the account creation. This invalid or has already been used. I'm going to refresh that code.
Ủa rồi, sorry nha. Ngô Tiến Minh hay bạn Ngô Minh Tín. Sorry, anh quên unmute nên là các bạn đừng có bị hiểu nhầm nha. Sorry. Okay, let's just stop sharing. Um, okay. Whoop, okay. Guess that's a lot of people. And whole day to do this. Yep. Ok, còn bạn nào không? Còn bạn nào có vấn đề nữa không? Một, hai, ok, quá tốt, chuẩn. Em mua được chưa? Không, trò chơi chưa bắt đầu đâu. Đây này, còn cái dashboard thì sao? Awesome, great job. Còn em mua được chưa? Good. Cái laptop thì Đúng rồi, lát nữa anh sẽ cho em coi cái đường link của dashboard này như thế nào. Awesome guys, folks. Amazing. Great. Nhưng mà em đã có dashboard chưa? Đây, đúng rồi. Có nghĩa là nếu mà nó hiện cái này lên có nghĩa là em vẫn chưa có tạo tài khoản. Thì cứ đợi một tí xíu hay là lúc đó em sẽ có. Em sẽ phải đi check email để có cái đường dẫn từ phía SCP. Đó, đúng rồi. Đào tạo ha. You got it? Oh wow, good job. This table, you got it? Ngồi vô được đúng không? Ok. Vô được chưa? Ok.
Okay, to London, we go through SAC, we go through what data analytics, some core terms are, and then we go through some very arduous steps of signing up. Okay, I'll give you guys 6 more minutes. Until 3:30, we will start playing the game. Để mấy bạn đăng ký. Ừ? Nên break một tí để mấy bạn đăng ký. Được. À không, thực ra là còn 5 phút nữa là mình bắt đầu. Oh God, so many. Ừ? Làm được rồi. Chắc không cần break đâu. Ý là xong rồi mình thả mấy bạn đi luôn. Cứ nói cho lại địa chỉ cái này đấy. Rồi em có muốn đi đưa hết form đi. Hả? Bây giờ mà đưa chúng nó về đấy phải gần quay giờ. Bây giờ đây. Mọi người vô được rồi đúng không? Ừ, ok, anh đã hỏi câu đó rất nhiều lần rồi. Dạ, nghe. Thế nào? Anh add vô rồi đó đúng không? Em có email gì nhỉ? Ờ, anh có bỏ hết tất cả các bạn vô rồi. Ừ, hoặc là em đổi qua một email khác thì anh phải add lại thôi. Thì em cứ vô join cái call hội thảo á, rồi em key in cái địa chỉ email mà em cần dùng ha. Rồi từ đó anh sẽ add em vô ở trên máy của anh luôn. Ừ, đúng rồi. Em có link của hội thảo không? Em gửi qua tuấn.huỳnh@sap.com. À không thì nhanh nhất á, thì cho anh hold on. Okay. Anh địa chỉ email á 251 225 0032 cộng stu edu.vn. Rồi, một bạn học bá sợ quá.
All right, 2 more minutes, and I think that everyone, my beloved friends in this auditorium already signed up successfully and also got in SAP SEC. And for those who already have access to SAC, if you want to access the data sets and the dashboards, please go to, I have to share my screen once again. Is it? Yep, my files, the agent, stage 1 clients and contracts overview. Share the screen on this side. This is how you access the dashboard. Going to look around to see if you got the right. Okay, my files then. Cái nốt này. Okay, let me just try to demonstrate how to access it. Oh wait, actually I still have to use this. Okay. Share on the screen. Stop. Okay. Close. Okay, so how can we access that? Click on files. So this button. And then you go to public. All right, then expand this field a little bit. Click on the agent. Stage 1. And the dashboard is here. Do it again. I can do it a million times. But this is what it is. You get all the filters, all the charts that you need, all right here. Peak Performance Sports Group. You should see that big ass logo on the dashboard. That's not the data set rồi. Đúng rồi. Đây, bấm một cái này này. Cái folder mà nhìn thấy giống đó đó. Đúng. Rồi. No. Bấm vào My Files. Public. Okay. The agent. Stage 1. Dashboard. Bấm luôn. The agent nha. Stage 1. Đúng rồi. Dashboard. Hả? Sao nào? Em refresh lại thử đi. Feel it with that. Yeah. Vậy bây giờ em set up lại thử. Mọi người vô được chưa? Awesome. Có bị sao không? Ok, vô lại cái My Files. Vào public. Rồi, the agent. Stage 1, clients and contracts. And dashboard. Okay, that's good. Người vô được rồi ha. Anh sẽ pretend là như thế.
Also, for those of you who use your phones, please next time bring a laptop, because when you work with ERP or any enterprise software, it's going to be easier if you use a corporate slaves approved device, a laptop. Okay, and then we can get started. All set? Let's get started. Let's load the game. I'm gonna wait until we have like several participants. So now it's your time to go back to the Business Builders homepage, the My Games in Progress, click on it and start the game. I'm gonna lose a participant since I'll turn this off. You know what? Let's just wait until everyone gets in. Also, một câu giải thưởng nha. Từ phía SCP là bạn nào mà được 3 bạn mà được điểm cao nhất hoặc là 3 nhóm được điểm cao nhất nha sẽ nhận được phần quà giáp. Và sau khi nhận được thông tin của các bạn rồi thì anh sẽ liên hệ để trao quà cho các bạn ha. Thank you. The same for our friends on the internet as well. We have 47. Một máy cũng được. Yeah. Nhưng mà tất cả những cái bạn mà tham gia là phải đúng cái địa chỉ email mà đăng ký nha. Đỡ ngủ rồi. Đang quan tâm Cái gì? Các bạn online đó join được không nhỉ? XC2. Trước tiên đó là nếu bạn nào mà đã vô được rồi á, thì hãy làm quen với giao diện dashboard này để xem thử là có những cái trường thông tin nào cần thiết để lát nữa mình có thể coi qua thông tin ha. Yeah. Sẽ phải vô đây thì em mới có thể coi được cái trò chơi. Có nghĩa là tất cả những thông tin mà em cần để vào cái mục câu trả lời á, trong cái tab này thì nó sẽ dựa vào cái dashboard này. Em tương tác với nó ha. All right. Guess everyone's ready. Let's get started. We have 71 participants. Launch question for all participants. Welcome to your new job as an employee, blah, blah, blah. And some instructions for you, just like what we have previously guided.
This is where you get the information of the dashboard. Step 1, go to Files. Yeah, public, My Files, public, the agent, stage 1, and go to the dashboard. Have fun. 5, 4, 3, 2, 1. All right. Oh, wow. Wow. Okay. Let's load the game once again. I think you guys have to rejoin the game since there's a few issue. Oh yeah. Thank you, folks. Everyone in this room got in? Wow, jumped right in. Okay, let's get started. Let's go. All right. How many clients has Peak Performance managed in total since it was founded? You key in your answers here, or you can show a bit of hint over here. I have 30 out of 192 participants answered. Come on, folks, it's all on the dashboard. We have 15 questions today. The fastest one to answers, and that is precise, will get the most points. Got it. Got it? Hả? Chắc là trả lời rồi đúng không? Ừ. À, em đã trả lời rồi đúng không? Ok, thì em đang đợi thôi. Đúng rồi, nó đừng để nó có nghĩa là em đã trả lời câu hỏi rồi, bây giờ đợi mọi người thôi. 15 câu em. 15 câu. Vừa nhanh vừa đúng. Ừ. Đúng rồi, nhanh mà đúng thì được điểm cao hơn. Nó giống như cao hút vậy á. Đây là cái cách mà em trả lời nó nhanh hơn người khác, mà em trả lời chính xác, em spot ra được cái câu trả lời đúng nhanh thì em sẽ được điểm cao. Thì cái đó thì anh không biết. Thì mình có we have 61 answers already. Wow. 63. It's all in the first page. All right, since this is too easy, I'll just close it right now. And the answer is, well, what answer is it? Yep, the mysterious shark got the point.
Next questions. What is the average age of your active clients? Additionally, in which sport do active athlete clients have the highest average age? You have to choose average age of active clients and you select the sports. Got one person ready. Trời, quá chậm. Ok, cái câu hỏi này có nghĩa là bây giờ là các bạn đã biết được là mình có tổng cộng là bao nhiêu khách hàng cho cái câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp của mình rồi. Thì bây giờ mình sẽ phải kiểm tra là cái gọi là cái hình thái của cái cộng đồng đó là như thế nào. Thì bây giờ là mình sẽ cần phải tìm hiểu là ok, độ tuổi trung bình của những khách hàng mà vẫn còn đang hoạt động là active client đó. Rồi chọn cái môn thể thao và cái khách hàng nào mà có cái độ tuổi trung bình và cao nhất dựa vào môn thể thao này. Đó. Có 31 câu trả lời. Mọi người hãy nhớ là hãy dùng mấy cái filter. Nếu mà có tương tác với cái dashboard rồi thì hãy tắt cái filter đó đi. Lúc đó mình sẽ bắt đầu mình thấy được cái data. Thôi trả lời nhầm rồi đó. Từ từ đợi anh tí. Tệp tin nha. Tệp tin của tôi. Dùng tiếng Việt má ơi. Thôi, anh cũng không biết luôn á. Chung. Tệp tin của tôi chung. The agent. Page 1. Clients and contracts. Data, dashboards. Yep. Thôi, bao nhiêu đứa trả lời rồi? 62 ha. Ok, mọi người còn 1 phút nữa. Phải mới câu hỏi thứ 2 mà đã challenge rồi ha. Yeah, close now. Ok, vậy đây là cái cách mà bạn trả lời câu hỏi. Nếu mà muốn tìm được cái độ tuổi trung bình á, thì đầu tiên là các bạn sẽ phải filter đầu tiên là cái trạng thái của khách hàng của mình là phải là active client trước cái đã. Như mọi người thấy ở đây á, là cái client status nó đang chia ra làm 2 trạng thái là active và inactive. Thì các bạn sẽ phải chọn active trước.
Và sau đó là các bạn sẽ thấy được là độ tuổi của khách hàng. 20.96 là môn thể thao mà có độ tuổi cao nhất, trung bình cao nhất. As an athlete, soccer 29,94 tuổi trên tất cả những cái tuổi còn lại. Yep. Tenacious Tiger 7301 is the winner this time. Wow. Why didn't it let me answer these questions? Why can't I click next? Oopsie. Oh, come on. Really? Next questions. All right, next one. Oh, thought there was an issue. Okay. Which country has the highest number of active clients across all categories? Additionally, which two sports have the highest representations among active clients in that country? Nôm na là quốc gia nào có số lượng khách hàng nhiều nhất, trải dài trên tất cả các hạng mục, và đồng thời thì hai môn thể thao nào mà đang có cái gọi là sự hiện diện đông đủ nhất của những khách hàng vẫn còn đang hoạt động ở tại quốc gia đó. Có nghĩa đầu tiên các bạn sẽ phải trả lời cái quốc gia là quốc gia nào và là hai môn thể thao mà có đông người tham gia nhất trong đây dựa trên cái dashboard SAC. Dạ nghe ạ. Có sao vậy Nhật á? Wow. That the internet is really bad. Mọi người đợi anh tí xíu nha. Oh no. Các bạn đã chơi được 2 câu rồi, mình sẽ bắt đầu load lại ha. Nó load lại. Nó load lại. Anh nghĩ là I think that let's just be patient with the platform. I know that it's a bit glitchy, but well, we're all here for that, for unexpected turbulence and technical issue. Không, nó là mạng của chung của trường luôn, các bạn đều bị vậy. Oh. I think I'll start the game once again. Oh, still question 2? All right, let's close that. Again, the solution is here. You got to filter out the active clients, and then they will show you the average age. And then you will sort them from highest to lowest. That is the step that I missed because I believe in my 10 out of 10 vision score. Next question. I hope that this time everyone will get to move on to the next one. So this is the question. Can everyone see the next ones on your screen? Okay.
That's it. That looks good. Awesome. Participants. I have 10 questions. I have 10 answers already. That's good. Oh, no, no. Số cái gì? Nó là sending rồi đó. B, C, G, H, O, S, T. One more thing. Remember to clear all of your filters after each question. Otherwise, something wrong may happen. Not that one. All right. Có chưa bà con? Có chưa? Có chưa? À, có 14 mà. Ừm, So once it reaches 60, I think I'll close the question. You know that I'm not leaving you, so please don't have any technical issue. $60. Come on, folks. Almost made it. All right, got 62. Let's close the question. See how it goes. So this is the solution. And the answer is United States. Wow. Hợp chuẩn mẫu Hoa Kỳ. So you first have to filter out the active client, which is this one. And then it will show you the count of clients per country. Simple as that. And then you'll choose, well, the country, drop it down to just United States, and then you choose them as active. And then you will see that the count of clients per client category in sports was showcased at basketball and Olympics have the most numbers of active participants or active clients. So congratulations to whoever got those answers.
Wow, tenacious tiger. Way to go. Next one. Among active clients, how many are athletes? Furthermore, how many are either coaches or broadcasters? Trong số tất cả những khách hàng của Peak Performance Sports thì bao nhiêu người là vận động viên và bao nhiêu người là hoặc là huấn luyện viên hoặc là nhà phát thanh. Bạn sẽ phải nên là các bạn sẽ phải trả lời hai trường, đó là the number of active athletes, số lượng vận động viên đang gọi là vẫn còn sử dụng dịch vụ của Peak Performance Sports, và số người vừa đang thực hiện vai trò là huấn luyện viên và vừa là vai trò của đài phát thanh. Sẽ nhập hai số ở đây. Quá. Wow, I see lots of screens already providing the answer. It's just not as good as Kahoot. Very quoted out. It's good. At 43, nice works. All right, let's pose the questions. Bingo. The answer is 302. So you need to wait a little bit, the patience, you need to filter out the athletes and clients, status is active, and you will see the counts of clients. And then you will pick for the numbers of coaches and broadcasters, you will choose the broadcasters and coaches. Again, you have to sort them into active client. And then you have the counts of active clients who are both broadcasters and coaches. Way to go. Well, everyone got the same scores at this point. Next one. All right, which sport has the most active athletes who are 30 years of age older? How many are there?
Which country has the highest representation among athletes in that age group within that sports? Có nghĩa là bao nhiêu môn thể thao mà có nhiều vận động viên vẫn đang active. Active ở đây không có phải là trong vận động, nhưng mà là vẫn đang có tài khoản và vẫn đang tiếp tục hoạt động ở Kick Sports mà đang ở độ tuổi ngoài 30, có bao nhiêu người. Đồng thời là cái quốc gia nào mà có số lượng vận động viên trong độ tuổi già hơn 30 tuổi là môn thể thao nào. Thì các bạn sẽ có 3 trường để điền: môn thể thao, số lượng vận động viên và quốc gia. Not sure if this setup is true. Không có nói foul. Yeah. Vô lại thử. Em vô lại log into your student account. Em mở login đi. Nên là cái thái này là em sẽ phải lặp lại như chị em. Oh, shoot. Đợi đợi anh tí xíu. Are you kidding me? Are you kidding me? Oh God. They start the game. Oh, we have 52 answers already. Let me see if other friends have the same issues as I do. Có trả lời được không? Có bị sao không? Oh, awesome. Hay nói chuyện với bạn nào nhỉ? Nhưng em có vô được mà đúng không? Off web. Chưa trả lời mà nó Không phải bởi vì em đã trả lời rồi đúng không? chưa. Nãy em chưa ấn start game mà anh. À, chưa, mình chưa bắt đầu câu mới nên nó vẫn như vậy. Lúc nãy là nó bị văng ra từ cái bên tài khoản của anh nên nó có vấn đề. Teams trộm vía, ok.
Right. I'll wait until the countdown clock counts towards 2 minutes. And everyone online actually interact with us. Yes, that's good. Right. So the answer is soccer, and the number of athletes is 28, and the country is Brazil. So the steps to find out those answers are here. Mostly you will work on, filtering out the data, the dashboards, to get the correct answers. It's as simple as that. For that, let's move on to the next questions. Dynamic tiger is still in the first place. All right, first exec boards meeting. Whatever that is, I think it's still gonna be easy for you to answer. So let's launch all questions for all participants. Okay, question is, what is the average duration of both current and past contracts at your company? Furthermore, which sports have the shortest average contract duration for athletes and for broadcasters, respectively? Có nghĩa là cái hợp đồng, cái thời lượng hợp đồng trung bình của cả những cái người mà vẫn đang sử dụng dịch vụ và những người trước đây sử dụng dịch vụ là bao lâu? Sâu xa hơn nữa thì môn thể thao nào có hợp đồng trung bình ngắn nhất cho vận động viên và cho đài phát thanh? Hai cái này là khác nhau nha, chứ không phải là cùng nhau nha. Respectively, ý nghĩa của nó là vậy. Mình sẽ cho các bạn coi câu hỏi này một lần nữa. Có Excel không? Có Excel không? Sáu vừa trả lời. Should be quick.
Refresh lại đi. And we have less than 90 seconds to provide your answers. So chop chop. Ai thử đi. Rồi 8 giây nữa rồi các bạn đó nào online. Cố lên, nhắn lên. Hai phẩy 5 năm. Cricket Olympics. Shortest average. Yep. Sẽ là cricket. Average year duration for broadcaster sẽ là Olympic. Chúng ta vẫn tiếp tục có bạn Hổ nghịch ngợm. Ok, câu hỏi tiếp theo. Có bao nhiêu hợp đồng đang vẫn còn hoạt động mà đang có doanh thu hơn 10 mà có doanh thu hàng năm là ít hơn 10.000 đô, và môn thể thao nào có cái lượng hợp đồng mà nó có cái giá trị tương đương như thế? How many active contracts generate annual revenue of $10,000 or less? In which sport are these contracts most common? So you have to provide two fields versus the number of active contracts, and the second is the sports. Alrighty. Okay. Let's just keep working on your solutions. I'm going to try to relogging in. We're almost halfway.
Still on question 7, the clock may reset a bit, but I think all your submissions are still intact. Still. One. Thì nhánh nào? Restaurant. Oh. Rồi, đang còn. Stop like we're lecturing over here. Are you kidding me? Are you kidding me? Hmm? Oh, hold on a sec. I think there's something wrong with the internet. Come on, come on, come on. All right, I think there's a technical problem, so I'll sign in once again.
All right, let's just get this quickly done. We have 56 responses. I'll close the questions because time has been moving. So solution is 78. That's going to be Olympics. And this is how you're going to find out how you get the answers. You filter them into active. The annual commission can be lowered down. And then you can see the count of contracts and sports. So again, these three have the highest scores. And let's move on to the next one because we're running out of time. Okay, among active contracts, which sport generates the highest commission revenue? And what is the total commission revenue for this? And what percentage of the company's overall revenue does it represent? Thì cái câu hỏi này nó đang hỏi mọi người là trong số tất cả những cái hợp đồng mà còn đang hoạt động á, thì cái môn thể thao nào mà có cái lượng commission hoặc là cái lượng có thể gọi là doanh thu đi thuần mà nó cao nhất, và trong số cái doanh thu thuần trong cái môn thể thao đó thì bao nhiêu phần thì nó sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái lợi nhuận của công ty. Thì các bạn sẽ có một câu hỏi thôi và có 7 đáp án. And you still have time to provide your responses. This is question 8 and we're halfway there. I know, I'm tired as well. Với các bạn nên nhớ again là khi mà trả lời xong câu hỏi á, thì reset lại mấy cái parameter, mấy cái filter mà các bạn đã lọc trong những cái câu hỏi trước đó để có được câu hỏi đúng nhất nha. Okay. It's frustrating, hard to work in a room that is now under construction, so the Wi-Fi is not very stable. Apologize for that. But anyhow, you can still keep providing your answers. Again.
God damn it. Pas bien, tu n'es pas bien. What time is it in Montreal? Canada. Yes, we can still continue a bit. I think we're going to give you back quite a few times. Oh, wow. Let's move on to the next one. And I think after we finish maybe 10 questions, then we'll give it a go. We'll give you back all the amount of time extra. So next one, which free active clients generate the highest commission revenue for peak performance sports group? I think it should be the screen there. Ba khách hàng này đem lại nguồn doanh thu cao nhất cho công ty Peak Performance Sports. Có 6 đáp án ở đây. Các bạn lựa chọn.
Clients are Julian Rohant, Zuzana Kovakova, and Suhas Bansad. And the results, bold elephant, no, it's bold elephant this time. The top, ethereal eagle, and brilliant horse. Very significant changes. I don't see any tentacious tiger. And now, last but not least, this is the very final questions of the day, and then I'll return the free time back to you, okay? Question 10. Between active coaches and broadcasters, which client category generates the highest commission-based revenue? Additionally, in which sport does the active broadcaster with the highest annual commission operate? What about the coach? Ok, là giữa huấn luyện viên và broadcaster thì đâu là cái danh mục khách hàng mà đem lại cái nguồn gọi là doanh thu cao nhất, đồng thời đâu là môn thể thao mà cái nhà đài đang hoạt động á, đang có doanh thu cao nhất luôn, và còn huấn luyện viên là ai, là môn thể thao nào. Thì sẽ có ba cái phần trả lời là client category giữa hai lựa chọn này: the sports of the broadcasters, sports of the active coach. Ok, mình nghĩ là trong cái câu hỏi này mình sẽ cho tất cả bạn 5 phút ha. Sau khi cái này kết thúc thì chúng ta sẽ wrap up. Sau cái buổi sau cái connection error này. It's such a hassle. Câu số 10. Start the game, please. Trời ơi. Have 7 questions, 7 responses already? Try to demo that. Let's see how it goes.
Honestly, this is so complex, I cannot understand. Hmm? Coaches, broadcasters. Just turn this off. Selection. Category generates the highest commission-based revenue. Which client category? Ah, so there's another one here. Four. Ah, okay, this is how you get it. Commission per sport. Me? Almost there. Circles towards the active broadcaster with the highest commission revenue. Three, two, and one. This one is pretty complex. So the answer is broadcasters. So you will have to pick individually to see and compare which one generates more. So you have to look at the view of the coaches first, and then the broadcasters later. So you need to like manually switch between those two filters. And for the sports of the active broadcaster, which is tennis, you can see that these active broadcasters, you can see here on the list. Yeah, this French lady and this UK golf coaches who has the most. All right, and I think that should be it for today's game. I'm going to show the results. And we have Brilliant Horse staying at the top, followed by Fierce Panther and Tenacious Tiger. Okay, let's get back to my beautiful slides. Uh,
I'll share the screen once again. Nope, not that screen. This one. Okay, so that is a view of what Business Builder is all about. And we're going to finalize the results of the game later, since there's a technical issue from ETC Montreal that we cannot display the full results. So it's our bad. So this is how you're going to receive a certificate from SAP. Please scan the code. At the end of the day, check in, and you'll get something from us. We'll also tell you who will be the winners, because for each of the nicknames, it will be associated with the email that you signed up with to play with the games. So once we get the data, we'll get to know who are the top 3 winners. Okay? Đây, với cả chụp ảnh không? Okay. You, just a little bit of FYI, since we're from SAP. Please, if you are interested in learning more about SAP and what kind of SAP skills that you want to take up, I'll duplicate my screens so that everyone can see. Yep. So please go to this website. It's learning.sap.com/students to learn more about all the skills related to SAP. I'm saying skills here because once you get to operate and work with our ERP system, you'll get to know the basis of business operations, not just only with SAP Analytics Cloud, but all of our core solutions like S/4HANA, to HR with SuccessFactors, to business processes with Signavio. Yeah, and it's completely free, and you'll get 2 free exam takes per year. So please don't waste this opportunity because you are a student, and you'll get free access. And for other businesses, it requires more than €1,000 per year per account after you graduate. So please take up this opportunity, mark this website, and start learning with SAP today. That should be it. And a conference won't be a conference without a group photo, right? So, can everyone here come up on stage and saying thank you so much for our friends at HIS, at Hanoi University of Science and Technology, for coming to this workshop. So the organizer of SAP would really love having a photo with you. So can everyone please go to the front? Các bạn có thể lên trên phía trên đây để có thể chụp hình của bạn chứ không. Come on everyone, let's go. Let's go to the lectures.